హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ టు ఫుడ్ ట్రక్. వ్యాలంటైన్స్ డేకి స్పెషల్గా చాక్లెట్ స్ట్రాబెర్రీ కేక్ని ఇంట్లో ఈజీగా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈరోజు ఫుడ్ ట్రక్లో చూసేద్దాం. ఫస్ట్ వెట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ కోసం ఒక బౌల్లో 1 కప్ షుగర్ వేసుకుని అలానే 1 కప్ పాలు పోసుకుని 2 టేబుల్ స్పూన్స్ వెనిగర్ వేసుకుని షుగర్ అంతా కరిగిపోయే వరకు కలుపుకోవాలి. షుగర్ కరిగిపోయాక ఇందులో 1/2 కప్ ఆయిల్ వేసుకుని కలుపుకోవాలి. అలానే కొంచెం వనీలా ఎసెన్స్ కూడా వేసుకుని కలుపుకుందాం. ఆయిల్ అంతా పాలలో కలిసిపోయాక దీన్ని పక్కన పెట్టేసి డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ కోసం ఇంకో బౌల్ తీసుకుని ఇందులో ఒక జల్లెడ పెట్టుకుని 1.5 కప్స్ మైదా పిండి, 1/2 కప్ కోకోవా పౌడర్, 1 స్పూన్ సాల్ట్, 1.5 స్పూన్స్ బేకింగ్ సోడా, 1 స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ వేసుకుని జల్లెడ పట్టుకోవాలి. ఒకసారి అంతా కలిపేసుకుందాం. దీంట్లో ముందు మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్న వెట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ని కొంచెం కొంచెం వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి. బ్యాటర్ని ఓవర్గా మిక్స్ చేయకుండా ఇలా కట్ అండ్ ఫోల్డ్ ప్రాసెస్లో నెమ్మదిగా లమ్స్ లేకుండా మిక్స్ చేసుకోవాలి. బ్యాటర్ని ఇలా కలిపేసుకున్నాక అవన్నీ ప్రీహీట్ చేసి పెట్టుకుని 8 ఇంచ్ కేక్ టిన్లో పార్చ్మెంట్ పేపర్ పెట్టుకుని ఇందులో కేక్ బ్యాటర్ని ఫిల్ చేసుకోవాలి. టిన్ని ఇలా నెమ్మదిగా కింద ట్యాప్ చేసుకుని అవెన్లో పెట్టేసి 180 డిగ్రీస్ సెల్సియస్లో 30 మినిట్స్ బేక్ చేసుకుందాం. కేక్ బేక్ అయ్యేలోపు కేక్ మీద స్ప్రెడ్ చేసుకోవడానికి చాక్లెట్ గనాష్ కోసం ఒక బౌల్లో వాటర్ బాయిల్ చేసుకుని ఆ బౌల్ మీద ఇంకో హీట్ రెసిస్టెంట్ బౌల్ ఒకటి పెట్టుకుని ఇందులో 200 గ్రామ్స్ డార్క్ చాక్లెట్ని చాప్ చేసి వేసుకుని 1/2 కప్ పాలు పోసుకుని కలుపుకుంటూ అంతా కరిగించుకోవాలి. చాక్లెట్ అంతా కరిగిపోయి ఇలా క్రీమీగా అవుతుంది. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దీన్ని పక్కన పెట్టేసి చల్లారనివ్వాలి. చాక్లెట్ గనాష్ చల్లారిపోయాక లిడ్ పెట్టేసుకుని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుందాం. ఇప్పుడు కేక్ మీద బ్రష్ చేసుకోవడానికి షుగర్ సిరప్ కోసం ఒక బౌల్లో 1/2 కప్ వాటర్ తీసుకుని 1/2 కప్ షుగర్ వేసుకుని కలుపుకోవాలి.
షుగర్ కరిగిపోయాక దీన్ని పక్కన పెట్టేసి ఇంకో బౌల్లో 300 గ్రామ్స్ స్ట్రాబెర్రీస్ని కట్ చేసి వేసుకుని టూ టేబుల్ స్పూన్స్ షుగర్ పౌడర్ వేసుకుని స్ట్రాబెర్రీస్కి షుగర్ అంతా పట్టేలా కలుపుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల స్ట్రాబెర్రీస్ నుండి మాయిశ్చర్ రిలీజ్ అయ్యి ఇంకా స్వీట్గా సాఫ్ట్గా అవుతాయి. దీన్ని కూడా పక్కన పెట్టేసి బేక్ అయిన కేక్ని చల్లారిపోయాక ఇలా టిన్లోంచి తీసి పార్చ్మెంట్ పేపర్ని నెమ్మదిగా రిమూవ్ చేసుకుని కేక్ని హాఫ్లోకి ఇలా కట్ చేసుకోవాలి. పైన లేయర్ని తీసి జాగ్రత్తగా పక్కన పెట్టేసి షుగర్ సిరప్ని బ్రష్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు చాక్లెట్ గనాష్ని ఒక లేయర్లా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. పైనుండి షుగర్లో కోట్ చేసి పెట్టుకున్న స్ట్రాబెర్రీస్ని కూడా ఒక లేయర్ వేసుకుందాం. కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్న కేక్ లేయర్ని దీని మీద పెట్టేసి మళ్ళీ షుగర్ సిరప్ని బ్రష్ చేసుకుని మిగిలిన చాక్లెట్ గనాష్ని వేసి స్ప్రెడ్ చేసుకుని స్ట్రాబెర్రీస్ని హాఫ్లోకి కట్ చేసి ఇలా మిడిల్లో ఫ్లవర్ పెటల్స్ లాగా పెట్టేసుకుందాం. మధ్యలో కొన్ని చాక్లెట్ చిప్స్ వేసుకుని షుగర్లో కోట్ చేసుకున్న మిగతా స్ట్రాబెర్రీస్ని మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసేసుకుందాం. ఎడ్జెస్ని కావాలంటే కొన్ని చాక్లెట్ చిప్స్తో కవర్ చేసుకుని రెడీ అయిన కేక్ని మినిమం 2 hours రిఫ్రిజిరేట్ చేసుకుని తీసి కట్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే మన వ్యాలంటైన్స్ డే స్పెషల్ చాక్లెట్ స్ట్రాబెర్రీ కేక్ రెడీ. ఈ కేక్ని స్టవ్ మీద బేక్ చేసుకోవాలంటే సింపుల్గా బ్యాటర్ని నాన్ స్టిక్ ప్యాన్లో వేసుకుని ఎయిర్ పోకుండా కంప్లీట్గా క్లోజ్ అయ్యేలా లిడ్తో క్లోజ్ చేసుకుని లో ఫ్లేమ్లో 40 minutes బేక్ చేసుకుంటే మన మాయిస్ట్ చాక్లెట్ కేక్ రెడీ అవుతుంది. చాక్లెట్ గనాష్ కోసం 50% డార్క్ చాక్లెట్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. అలానే స్ట్రాబెర్రీస్ ప్లేస్లో వేరే ఫ్రూట్స్ని కూడా రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. స్ట్రాబెర్రీస్ని షుగర్లో కోట్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్నాక కొంచెం వాటర్ రిలీజ్ అవుతుంది.
మనం షుగర్ సిరప్కి బదులు ఆ స్ట్రాబెర్రీస్ నుండి రిలీజ్ అయిన వాటర్ని కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఈ కేక్ని 3 days వరకు ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. వ్యాలంటైన్స్ డే అంటే డే ఆఫ్ లవ్ కాబట్టి మీ ఫ్యామిలీ కోసం ఈ యమ్మీ చాక్లెట్ స్ట్రాబెర్రీ కేక్ని మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేయండి అండ్ ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. అలానే మరిన్ని సింపుల్ అండ్ డెలిషియస్ రెసిపీస్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.